Alright guys, so today I'm going to be showing you guys the Saran wrap game and how it works. It's the new game that's been trending around for a few years now, but this is the first year that we actually try it. And what you do is you gather a few items that people are interested in, like money, candy. In this case, I did fake money, a pair of baby socks, toddler, shower cap, some disinfectant, a little stress ball, a bath bomb, deodorant, and if can believe it or not, a fidget spinner and a couple of toothbrushes that I got. And the final prize was a portable charger that was worth around $25. So what I did is I combined all of these products into one. And of course, you want to do the biggest prize in the middle. The biggest prize should always be in the middle. And what you do is you start off by the first person with the ball starts unwrapping, while the other person, that's either to your right, to your left, however you want to begin the game, tries to roll the dice and roll doubles. So either if they do 2 1s or 2 2s, 2 3s, 2 4s, 2 5s, or 2 6. And once the doubles are rolled, the ball is passed over to the next player. And that's how the sequence begins. So the person with the ball does not stop unwrapping it until the person to the right or left doubles the dice that they roll. So that creates more of an intense and more of a pressure, like, oh my gosh, I need to roll doubles in order to get this ball of goodies. And whatever the ball of goodies has, you get to keep those items to yourself. So of course it creates wonderful suspense and urgency to the game. And you can also roll the dice to see who starts the ball first, like the first person to roll a 6. So without having to unwrap it, you can start passing along the dice until someone rolls a 6 or a double 6 in order for it to start the game. So there's a lot of rules and there's a lot of things that you can change. You can be creative and you can make the Saran ball as big as you want or as small as you want. You can put in movie tickets, you can put in money, lottery tickets. The choice is yours. Just make sure you know what the audience likes and what, if you have little kids, of course you want to put in some candy. Even adults like candy. I know I like candy, so anything works. Knickknacks or any gag gifts would work too. Anything that is interesting, that is fun, you can do. And the game itself, in order to make the ball, what you want to do is buy some Saran wrap, or if you want to make it harder, you can actually buy some press and seal wrap to make it even more challenging. So I'm going to be trying that next. The game was so popular during Christmas that we decided to do it for New Year's Eve as well. You want something, to gather an audience, something that is fun, something that you all can play while you wait for midnight to strike. So this is something that we're going to try to do, but this time we're going to put in different items and you just start rolling each individual item into it, all the candies, and make sure you are cutting into strips to make it more difficult for people to unwrap it. And what I did is I added some water to make it stick more. It didn't seem to really work. So it's not something that I would recommend using. A lot of people that were unwrapping the ball were like, why is it wet? So it was just funny, but it's not something that really helped it stick. So I would not try to do that again. But yeah, make sure you press on it tight as you're folding it to make it harder to unravel. Maybe try wearing winter gloves or mittens while unwrapping to make it more difficult. I mentioned the press and seal to make it more challenging. And when making the ball, you can use solid strips of Saran wrap or individual pieces. If using individual pieces, try going every which way to make it more challenging and unravel. So if you have a large group, you can also try using 2 large balls and start them on opposite ends of another. So you can try that. You can try doing different things. Like I said, some people like to do the blindfold. I mean, that's something, it's up to you what you want to do and how the audience feels about doing the Saran wrap ball and how hard it is for them. Guys, don't forget to subscribe to my channel, Rosie's Reviews, and check out the other reviews that I've done on different things that I've purchased or things that I've tried out. Make sure to leave a comment down below, anything you want to see, any game ideas that you have that you would like me to try. Make sure to leave them down below. Leave me a comment, a shout out, a feedback, thumbs up, thumbs down. Let me know you're there. But yes, you continue to wrap and wrap and wrap, and you can make this ball as big as you want. And at the end of this video, I'll show you a little bit of how our Christmas Eve went by playing this ball. So I will leave you guys with the video of it and how we played this game. So it is really fun, and like I said, you can do any price ideas. You can do party favors, coloring books, candy, dollar store knickknacks, colorful socks, mittens, coins, or dollar bills.
small, buy desirable toys, scratch off lottery tickets. So here comes the video and hope you guys enjoy it. Desenvuélvela pues, Juan, pero lento. No, más. Ajá, desenvuélvela. Más. Dale, hágase con la mano, nomás tírelos. Más tírelos. Ay, ya cayó, ya ver qué salió. ¿Qué cayó? Otro 4, ¿no? No, uno. No, si no le vas a sacar. Nomás agarra y se pide los así. Así, más rápido, no. Ya, ahora sí, ya. Ahora que se vuelve eso, para desenvuélvalo. Ya le vuelta. Ahí está, ya. Ya, quítaselo, doña Luisa, rápido. ¿Yo? Véndele porque no le gana. So who keeps the regalos? The person? Ya. Pero no lo rompa, doña Luisa, nada más es un nivel a la vez. Okay. Yeah, unraveling it, right? Ah, como desenvolviéndolo, ándale así, eso, devuélvalo. Lo pegamos mucho, Erika. No sabemos dónde está el final ni el... Ya. Ahí está. Mira, mira. No, tú no Me vas voy a a querer. quitar, me voy a quitar. Un capote. No vas a tapar la capa. No, ponte. La misma capita esa, hay que jalarla la Están buenos los regalos. enrédala. Bueno. Ya. No, just grab it from him. Ahorita para que te brinques si tú estabas aquí. Ahí está. Miriam. Oh, that wasn't very long. It's supposed to have been unraveled. Sí, pero no como el final. No No bite, se no puede, bite. no se puede. Oh, Erika. Ya sabes por qué. Para llegar a los billetes. No sé dónde está el final. ¿Cuál tiene que tener? Para llegar a los... No, pues, que No, yo estoy jugando así. Ahí está. Ahí está, dale. Don Domingo. Rápido, tú. ¡Ay, ya! ¡Quíteselo, quíteselo! ¿Es así? Ayúdame. No, se ve. Mira, su dinero. Rápido. Así debe de ser, doña Luisa. Pero hay como $1000. Mira. Oh my God. ¡Ya, gané! you gotta say 5, 10. Échale para rápido. Miriam, Rápido, quítalo. Extraelo, man. Mira, los extras. Come on. Domingo. tíralo al piso. Sale. Ya, sigue aquí. Yo también ya vi aquel. Ya vi aquel también, pero mira. Bueno, hey. Ya lo vi. ¡Córrele, Cristina, córrele! No, ya. Conmigo llegaron uno de 100, mira. Oh, sí. What is it, chocolate?
¿Será? Ahí está. Chendo. Uno. Ahí está, ya quítaselo. Quiere ganar dinero. Ya te lo voy a quitar. Apúrate, sí. Ay, ya. Ándale. Ahí está. ¿Alcanzó a quitar uno? Uno. Wow. Hasta la cabeza, mamá. Ay, sí me duele la cabeza con tanta risa. ¿Por qué lo quiero? No, y son nuevas. A lot of time, Ma. Mira el carajo fue. Ya estaba eso. Ahí está. Chendo. Tío, siempre te la quita rápido. All right. Ahí está. ¿Cómo las? ¿Está bien? Ya está, ¿no? No. Que ya sea así domingo, ¿no? Ahí está. Ayúdame. Ahí está. Ayúdame. Nada, Diego. No hasta la cabeza. Nada. Oh, yeah, go. She's getting Go, honey, go. Go. Out of the way. Bueno. Ahí está. Chendo. Christine, you Ahí didn't está. get Ya quítaselo. Mi pase pica a ver si es de verdad. Ya, Bueno. A ver. Yo ya lo había puesto, no. No, Ya estaba está. dos. Sí, ya estaba dos. Ya. Chocolate. El chocolate de 100. Ve algo. Parece garza. ¿De quién era? Así, pero es de China. ¡Ay! ¡Péscaselo! Porque si no... Ya, péscaselo. Se lo va a acabar de escocer. Corre, Daniel, quítaselo, Daniel. Híjole. ¿Unos calzones? No. Ay, ya, dale, quítaselo. Ahí está. Diego, mira lo que ganó la vaquera. Marcelo. Me sacaron los calzones. Chendo, ya. Oh, my God. Ahí está, quítaselo. Mira, Lo mío, a ver, para mí. Ahí está. I got her last finger. Dale, tiene que quedar uno. Hey, la quita el plástico. Ayúdame. Y ahí está, ahí está. Ya lo vi. Ya. Hey. No son reales.
De ese Saran. Ya, Ese ya. no le tocó. ¿No? No. ¿No es real? No, péscatelo tú, hombre. No, Ana Cristina. No, es Erika. Ya viste casetas nuevas para José. ¿Quién es Cristina? Apúrate. Ahí está. God, every time, Christine. Desodorante. ¿Somos de verdad? No. Fíjate. Oh. Está bien mojado, ¿por qué? Sudó por el este tal vez. Tío. Mira, asegúrate. Mira, papá. El premio mayor vale como 25, valorado 25. Ahí sí, Ahí este pillo ahí. Ya, Ahí está, lléveselo bien. ya. Ayúdame, pues, ayúdame. No, dale. Ahí está. Guay. ¿Cómo nomás nos hicieron para engañarnos? Al final va a entrar. No, miro, digo, no puedo dormir de sol. Mira, ahí está sacando. Se va a encontrar dinero. Por favor, vente para acá. Por eso, no. Ahí está. Mira. Mi tío se fue rapidísimo. Ahí está, ¿no? Fidget spinner. Hi, baby. Ya, ¿no? Y va, se me va a acabar. Ya se va a acabar, ¿ves? Está más salado que nada, padre. Oh, ahí está. No. Todavía no. ¡Apúrate! No le hagas así. ¡Nomás tírenlos! ¡Ya! Dáselo a tu papá. A ver si alcanza ahí la... Ayúdame. No. Para ganar dinero hay que sacrificarse. On the way. Eso no hay como 11, creo. Ahí está, quítaselo. No nos dejan, ¿eh? Nada más. Está bien. Mira lo que me iba a tocar. Lo que me No te va a tocar si no te vas a tocar nada. Ni yo ni tú. Puta madre. Ahí está, ¿no? Ya. ¡Se lo ganó el Diego! ¿Qué era? ¡Lo ganó! ¿Qué es, Diego? Battery pack. Batería. Oh, para cargar. Oh, está bueno ese. Up to 3 charges.